Hey, good morning Frius. Hier zijn ik 3 and this is Monday morning. Ja, eerste Maris, eerste maandag, maar dit is niet het eerste maandag en ik wil ons e-shop organising. En nu wil ik je wijzen wat ik gekocht heb en dit zijn organizing bins. Vorher sind es diese Mädel. Ich glaube, das darf noch gratis. Aber ich habe die haben sie nicht, so ich kann nicht ins gekauft. En 3 zijn dit is in Ernoa kleineret. Maar dan 2 zijn deze. So, ja, deze zijn een beetje smaller. En dan hoor ik nog 2 zijn deze zum Erne. En ik heb me containers gekocht, zijn fruit en vegetable containers, dat die länger goed blijven. Ik wil uitvangen als die niet waren länger goed blijven hier ben, especially fruits. Ik zie nu weer wat Anna me in video schijnt uit, waar die e-shop organising doen. Ja, mijn ding is van met slow. Anyways, waar die e-shop doen organising en die fruit had kruidens deze. En we vonden gisteren, wie zondag, dan vonden we nu de hams en ik zag de containers doen. En I was like, okay, krijg je het kocht ik niet. En jij zijn de hand hier zijn verpakking dan, er zijn dat het hier van dicht houden, weet niet wat je dat wil doen. Anyways, dat het almost dicht worden. En die dan ook fan schwaar toekliksen. So yeah, ik ben super excited. Bloß eine große Arbeit für mich. So, yep, let's continue. Ich glaube, wir wollen nicht mal aufhängen und dann muss sein. Mein E-Shop ist gut voll. Weil die Moment hier in. Du, reinfall. Kann sein, wo voll mein E-Shop ist. So, ja, wollen wir mal die 3 drin. Erst zwei Containers uitwaschen und dann wollen wir dan op van ruutteriem en te e-shop rein te maken. Ik hoor laatst nog maar even met, dat is op eens nog niet schwierig. Aber stel ik waar erin maken en dan dit opvangen te vliegen en te dan. Kan dan zijn wat ik van der te doen heb. Want vielleicht nicht mal dat ganz interessantste stuff is, aber mir heeft het meest. Ik wil mijn e-shop organisen. En also ik wil ons shop ook organisen. Ik weet niet. Ja, dat wil ik graag op dit video doen. En ik wil je hier voetsmoot wijzen. Dit ding, shelf thing, had ik gekocht. En dit kon eruit sliden. Dus je doet zo'n kan, expanding. Dit kon goed brood worden. So. Nu wil ik mijn containers, mijn spice containers, moet ik alle georganiseerd gaan in shop. En beter sein kann, wo ich habe. Nicht einfach so wie hängen alles, you know how that goes. Nicht wenn alles in der ersten einkaufen. Ich kann nicht bloß von euch her clean basi seasonings, ich kann doll seasoning. So, I needed that. Alright, nu wollen wir dann mal aufhören.
dat had ik al aan. Daar de bins en containers. Dus dan doen we de honingje te draaien. Ja, met draaien. En nu wil ik dit e-shop draaien. Dus een deel ben. En ik weet dat je een deel aan nooit nog ben. Maar ja, dat doen je al draaien en dat organiseren. Dat makes me nervous. Dat maakt me een beetje nervous. Zijn is dat wat alles zo georganiseerd zijn als ik dat in mijn kop georganiseerd heb. Ik durf in mijn kop onder een traag posten wat er nu ben ik zo uitvalt. Waar we deze jaar mee omgaan en mijn... That's it. Fall. There you go. Kan het zijn. Vervolg de zet. En yes, ik heb hier deze, die wil ik opwassen en de containers nemen. Blueberries en strawberries en raspberries. En hier nog maar strawberries. En deze heb ik zijn al opgewassen. Dit zijn grapes en ik ga die bloos in deze kam nemen. En nu weer het niet goed. Ik wil die, well, vielleicht wil ik de dag in deze kam houden. Die zitten die zijn hier oké dan. Let's see. Anyways, ik wil dit hier nu opvangen uit te doen. En dan opvangen te organiseren. Alright, hier ist mein e-shop klaar. Yikes, ik had niet gewusst wat hier in deze schiefloed zag. Maar kijk de man, dat is niet mooi. Tim Shame, wat je mij gezegd had. Oh my goodness. But wat ik alles zei. That looks bad. De schiefloed heb ik bis nog niet uitgenomen. En het e-shop hebben we hier al 5 jaar gehad. Not even too bad for 4 years, I guess. Maar ja, nu wat kind hier nog wezen waar ik hier daar zit. Oh, wat nu kijken maar. Oh, wat is maar echt embarrassing. I'm sure there's a lot that I don't even use. Look at that. Nu, hier zijn wat dingen uit te kiezen wat ik niet gebruik. En dan weer organiseren. Oké, nu zijn ik bakken al dit hier in 9 delen. In 9 delen zeg ik, maar al dat wat ik niet gebruiken wil, dat hieruit. En dan zijn de bins te organiseren. Ja, dit bij al aan e-shop. Boy oh boy, misschien even slaan dat alle ingrediënten erin. Maar ik wil het erin doen. Zo, ik wil het niet meer in 9. Dat wil ik niet wel, dat wordt al niet maar te gebruiken als dat eruit. En dat word ik nog wel dat zijn te organiseren.
finally zijn ik done. Jo, ik had het alle ingeremd en alles. Ik heb veel van dat niet gefilmd. Ik werd hier zeer overwhelmed met al dit. Ik had niet meer wat ik er alle gaan wil en wat ik er alle wil. En zoveel als ik dan is op had. I just didn't know what to do. En dus was er gewoon afhang maken en bloos mal afhang aan te doen. So, dat wordt mij gaan met heel lang dit tot alle filming. So, ik heb hier niet dat ingeremd. En ja, waarom zijn we het? There we go. Maybe als dat een weerscheid van je spot nu. But anyways, ik wil je mal dichter bij nemen en dan mal een checken van dichtbij. Alright, hier is de kezijn. Hier heb ik een container met beste gemerkte salsa. En, oh, ik kies de thee, maar dat wil niet zijn, want ik een hond te ver heb. So thee zijn, dat zijn some salsas. En nee, ik had het niet zelfs gemerkt, die salsa. Dat heb ik van een fundraiser wat ik getraind. En hier heb ik de grapespan. Ik had niet nog een 100 container waar ik dan aan kan. En hier heb ik de raspberries. En hier heb ik butter. Stoen. Mijn is op best zo vol. No, it's not focusing. Okay, niet. En doe heb ik heb en chilies and a little bit stuff like that. And hier heb ik deze dingen bij. And hier heb ik these what I might more brook in pies or stuff like that. And mijn fan puff pastry. En hier hoor ik de wars allen aan. Ik weet niet of we dit voor een leegje is dit de wars hier ben alles. I don't know, but let's see. We waren niet voorop eerst om ons is dit en dan moet zijn luta. En dan hier heb ik some jello wat ik kan in een shell geven doe. Dat ik allemaal zout smelten. En hier hoor ik de eggs aan, some of them, niet alle. Die zijn doorbaan. Mi veel nog maar in deze containers. Ik wil mi slowly nog maar koken. En doe ik de mayonnaise. In this part, I love this part. Hier kan ik de cheese-its all aan. And yogurt. Ik kan voor snack. I love it. Dat is een beetje leer, dan kan ik dat grabbing. En hier heb ik cheese. Deze is best vol. Cheese en tortillas. Du kan daar zijn de milk tortillas en hier peren zijn de corn tortillas. En cheese. En doe heen. Doe hij nog de croutons dan. En hier heb ik groentes. Spinach. Oh ja, hier weet ik een slavie. Wat mij hier wel hostig bevalt, ik doe dit strawberry denk bedankt mijn carrots all aan. Meestal einmal te nood wat carrots worden dan in de lush. Deze kan ook niet aan, so. Maar dit zijn ganz fresh, daar heb ik nog ganz goed gekauft. En dat zijn colorful ones, so. Like even the rainbow. So ja, hier heb ik de carrots aan. Waarom zijn we de duur aan doen? Want dat ligt dan bij de doe einmal zo stoten aan. Ik glaube, ik denk het perfect zijn dat het kon wenden, dat het niet zo nood wordt, I guess. En hier heb ik de jalapenos. I don't know, this spinach. I was thinking if I put it ook in een zin ding aan, maar dat ga ik niet. Waarom zijn dat? En hier zo. Okay, what's too fair? Okay, ja, een container. Daar heb ik een container. Laat me niet deel meer. Okay, je maakt het dus niet meer. Okay, ja, een container wie du je kropen, die kan ik dat doen niet. Kan ik de shit niet goed meer. Maar ja, du heb ik garlic ban, no? Daar heb ik garlic ban en du heb ik plus een pumpkin, zo'n
Yeah, pumpkin seeds bag. No, sunflower seeds, not pumpkin seeds. Sunflower seeds, what I do ben ha. I don't know. Pumpkin seeds. I'm confused. But anyways, du har jag sån suppe. Case I'm for that way. And du har jag garlic then. And yes, jag har what did you clean man? Oh, det kan inte wieder ja. Da. So, hier har jag sippeljuk and some zucchini. Ja, hier har jag också mina groins bän. And du har nochmal yoghurt för Kenya. So, yeah. That's what the kiban alles har. And hier har jag en idé. Boven har jag the pineapple juice stone. Jag brukade mot flesh marinating or something. And du har jag några salsa. And dressings. Or dipping sauce. And du boven har jag wenig min butter band. Jag har inte så viel butter. And hier har jag det evige. I know, some people find it nicht in e-shop. Ich weiß, Anna said, ich früher genutzt. Und sie said, so, nicht in e-shop, aber das ohne eine Tür dort in e-shop haben, aber mir das ohne eine Tür nicht dort in e-shop haben. So, yeah, there we go. Du hast dort in e-shop. And, yeah, ranches and ketchup and all of that. And doing it in a basket. So yeah, that's it. That's it, you ladies. Nu kijk det mal. Nu zal het al wat down, nicht? Ganz voll het e-shop. En zal een dag al nicht. Jummerieren, ich war nicht weit wat mehr, nicht? Even though er det danach fährt. Det allein halb noch nicht, da muss er noch Fleisch sein. So, ja. Ich habe mest wie in diese vegetables are fruits to these. Here's and the berries, blueberries and strawberries. I know it's a bit bedans because I could have aufgewaschen and stund dort stutzke up the countertop thing. Ich shop andere im So that's the strawberries. Schmont. So yeah. Alright, nu zijn we hier gekomen. Wo ik dit shopbal organizen. Dit zit op eerens unorganized in fall and whatnot. But yeah, he came a bit before zijn.
nu zijn ik dan met de job organiseren dat dit nog niet zo zegt dat we die gleich gaan. Ik geloof ik heb een beetje veel stuff. Fang dat om te geloven. Even though ik bruk dat rein alle. Maar ik geloof ik heb het te veel. Ik heb zo'n trouble. Ik gleich van alles te gaan. Niet van alles. Niet van alles. Maar ik gleich van in Doyle, seasonings en spices te gaan. Für verschiedenste eten, I guess. Dat is wirklich nicht nodig. Dat is nicht nodig, aber dat is wat mij interessiert. En dat is wat ik dubbels heb. En dat is wat ik dat dan met dat alle georganized. I love those, die kleine gläsertjes. Die gleich ik zo. Mi zag plus so, mi feelden even more different names für die tags. Because ik had niet alle tags or all the names. Aber das geht ja vielleicht auch gar nicht so viel verschiedenste Names zu haben. Ich weiß nicht, da würden so viele Tags mehr von so vielen verschiedenste Spices. But yeah. Anyways, das ist dann alles für das Video. I hope you enjoying that. Fridge organizing and the top organizing. Give it thumbs up wenn ihr das geliked habt. Ich kann bald sharing. And when you Frau Han Eva Dang, load it in the comments. And thank you for watching, and until next time, bye.